Bonjour tout le monde et bienvenue à cette série Let's Play de AI Somnium Files. Je vous souhaite un bon visionnement. Ça, n'importe quoi là peut être mieux pour le restant de sa vie. Qu'on tombe le dimanche. Man, que je m'attendais pas à ça. Moi, dans l'autre chemin, on y a couru après tout le long, puis là, il est mort. On s'en va aux police. Au quartier général de la police. On est samedi. Samedi. On est dimanche, 9h17 du matin. Man, pauvre vrai, pauvre fille. You look awful. Have you been sleeping any? My best friend was murdered, Toi, tu boss. veux dormir, c'est ça. Ton meilleur ami pis sa femme ont été tués, pis là, t'as juste... Ta colocataire est rendue orpheline. I don't have it in me to sleep right now. Comment tu veux dormir après ça? Oh god. C'est toute ta faute, Peter. T'as de l'air troublé. Two murders, one right after the other. How could I not be? Tu me marques un point. Pourquoi t'es ici, anyway? Am I not allowed to be here? No, I didn't mean it like that. I was here first. I was just talking to the boss about Renju's murder. Tu y parlais de quoi? Une pensée quelconque à propos du coupable. C'est vraiment Renju had his left eyeball dégueulasse faire removed. placer de même pour eux. Right. Shoko Les deux, too. c'est l'œil gauche. Iris, là, qu'elle soit morte avec l'œil gauche qui est comme éclaté aussi, c'est un peu bizarre. So perhaps, Mr. Date, you are the killer. Quoi? You're missing your left Oh. eye. So you steal them from others. T'es sincère, là? I'm kidding. C'est pas Only le a temps de joke. faire des jokes là-dessus présentement, pour vrai. I'm too tired for your jokes right now, Peter. Actually, you lost your eye 6 years Ils veulent pas nous ago. dire qu'est-ce qui s'est correct? passé il y a 6 ans. Yes, but I don't remember anything from back then. I lost my eye and my memories. I was transplanted into your empty eye socket a year Fait later. que ça fait 5 ans qu'elle est dans ça. We have been together for more than 5 years. Propos de Renju. You were the first on the scene, so you know this better than anyone, but Renju was murdered. No way this was a C'est suicide. clairement pas un suicide, non? And the fact that his left eye was removed tells me that this was the same killer as Yep. Shoko. The serial killer. Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec The new Cyclops killer. Hmm. What? C'est That's the nickname that's been spreading around le headquarters. nom aussi qu'il avait donné au meurtrier il y a 6 ans, si je me trompe pas. On avait vu dans l'autre patte. New. Yes, several C'est years ça. ago. Il me semble que Boss s'était laissé aller un petit peu là-dessus, puis après ça s'était pris. Pewter. Exact. There is no point in hiding it from him. He would find out on his own Pourquoi? eventually. Est-ce qu'on est une victime du cyclope il y a 6 ans, puis ils ont réussi à nous sauver? It's all over the news. These murders have gone viral, so to speak. The killings from 6 years ago have continued. Tu sais, ils ont The pas retrouvé, Cyclops killer ils is ont pas back. retrouvé le tueur il y a 6 ans. 6 years ago. Is that what you were talking about, boss? Non? Fine. Oh, enfin! On va I le savoir. suppose you deserve to know. Ok. À propos de l'accident il y a 6 ans. We have a name for it down at HQ. The original Cyclops serial Okay. killings, to distinguish it from this new one. It was 6 years ago in October. Mais c'était juste des femmes. 4 bodies were found in the mountains of Akikawa Valley. Ok. But the decomposition of the corpses were all at different Donc, stages. différents temps de meurtre. They were each killed sometime during May to September of that Okay. year. But they did have 2 things in common. Il y avait plusieurs à gauche, They were all young des women, femmes. and Each corpse was missing Ah, their c'est right l'œil droit. eyeball. Là c'est Pulled l'œil out gauche. posthumously. Right? Cyclope. a few days after the corpses were discovered, the killer sent a statement to the Wow, press. ça c'est du clou, on m'a dit. I killed them, and they are now my dear companions.
Something like that. He signed the statement under the name Cyclops, hence the name the Cyclops Killer. The Cyclops is a mythological race of one-eyed giants. According to Greek myth, they are the children of Uranus, god of the sky, and Gaia, goddess of earth. Cyclopes were known for their outstanding strength and smithing ability. So the letter to the press wasn't a fake? It was the real killer? Yes, it had to be. A picture of one of the victims right after she was killed was sent along with the Ben, c'est letter. pas quelque chose que n'importe qui aurait pu recréer. Est-ce qu'il a été capturé? On sait que non. Nope. C'est ça que je disais. No, in 6 years we never got a single Mais il n'y a trace. pas eu d'autres meurtres jusque-là. So maybe Cyclops is responsible for these murders Ça as m'étonnerait, well. mais c'est pas vrai. No, that's impossible. Pourquoi? Why? For one, the original Cyclops killer only killed Ouais, women. puis là, il a tué Renju qui est pas une femme. Renju doesn't fit that Effectivement. profile. Second, all of the victims had their right Puis eyes là, c'est l'œil removed. gauche. But Shoko and Renju, We're missing their left eye. Ben, The timing of the eye removal is also il inconsistent. essaye peut-être de finir sa collection d'œils. Il va faire 5 parts. The original Cyclops Killer removed the eyes after the victims were Là, c'est killed. avant. But Shoko and Renju were both still alive. Ah, ça doit faire mal de se faire enlever un œil pendant que t'es vivant, pour vrai. Ça doit être capable. But even so, you can't say for sure this isn't our guy. Maybe they're just doing things a little differently now. Or do you have another reason? I'm sorry, Date, I can't On say peut pas en anymore. dire plus. On en sait déjà plus que qu'est-ce qu'on savait sur dans l'autre chemin. Bullshit, you can't. It's a national secret. How can it be a national secret? Date, please, forget about it. I Je peux pas told you dire already, ça. you don't need to know anything about that case to investigate this Tu peux pas one. dire ça par rapport à Tienne de tout te dire, pis tu peux pas dire ça par après, tu sais. Comme... The criminal for this case and the case C'est 6 pas les years mêmes. ago are not the Ok. same. Iva, bring up all investigation records of the original Cyclops serial killings. I already had a look through the database while you were Puis il y talking. avait rien, j'imagine. Unfortunately, I found no C'était relevant clair, ils ont tout information. fait disparaître ça. I also did not discover anything of note on the Non, c'est ça. internet. Only amateur Fait qu'ils ont tout theories, fait disparaître de ça. all lacking credibility and evidence. Damn it. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé à propos de Mizuki? C'est clair qu'elle est traumatisée, là. Pauvre fille. She's sleeping at the Elle faut hospital. de l'hôpital, c'était sûr. They're going to give her counseling after she C'est wakes sûr. up. I see. Her mother and Les her deux en father. même temps. I hope Même she'll be Akamak. okay. Pis c'est elle qui les trouve, tu sais. T'as-tu d'autres informations qui peuvent être utiles? That's all we have for now. Jusque là. Ok. All right. Special Agent Date, we need you to continue C'est your ce work. qu'on va essayer de faire. Right. I think I'll head back to where Renju was found. Sunfish Pocket. Sunfish Pocket. Date, you're exhausted. Why don't you get some sleep before you continue your investigation? I'm fine. Let's go, Iva. Understood. Ok. On peut pas lui demander le reste. Date, the vehicle is accelerating 2% slower than usual. Did you put anything in the trunk? No? Pardonnez-moi. Oh, il y avait quelque chose dans la valise? What about the back seat? Back seat. Est-ce que t'as mis quelque chose dans la valise? Non. Est-ce que t'as mis quelque chose sur le siège en arrière? Hein? Le siège en arrière? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mizuki! C'est parfait. Hey, watch out! Eyes forward, stupid. C'est tellement parfait. Oh wow. Il a mis ça sur en avant. Oh wow. Comment tu vas? Well, I can still talk this Ok. time. Maybe I'm just getting used to it. Non, ça c'est pas le bon signe d'être rendu habitué à ça.
Mizuki's psychological wounds have been healed by the sink. On peut lui parler de la température. If you have nothing to talk about, you don't have to say anything. Oh, Fair ouch. enough. You're an adult, shouldn't you know that already? If you start talking about the weather, it means you have nothing to say. Merde. Rat. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Parle, tu vas voir. I ditched the hospital. They're probably freaking out over there right now. Probablement, ouais. I'm taking you back. No, don't! Nothing will change if I stay at the hospital all day. You're going to investigate, right? Oui, on s'en va investiguer. Take me with you, I can Bon, help! elle remplace Iris. Ça veut dire qu'on rencontrera probablement pas Iris dans cette... ou d'une autre façon, en tout cas. How is a little runt like you gonna be any help? I'm Renju's daughter. Maybe I'll notice something you don't. Something only his daughter would know. I don't know. My daddy was Ouais. killed. I can't just stay at the Ok, c'est hospital. comprenable, mais... Fine. Don't say I never did anything for you. You're going to take me along? Just promise not to interfere with the c'est ça. investigation. Got it. Ok. Est-ce que tu vas attraper le suspect? No, it's more like I don't like sitting still and moping all day. I've grown out of my brooding, pretentious teenager phase. Odd thing for a preteen to say. Are you not aware of Mizuki's mental prowess? She is far more developed than her classmates. She is even reading psychology papers by Alfred Adler. Oh! Sounds pretentious to me. Comprenant. Propos de Renju, ton père. Hey, about Renju. Do you have anything to T'as tell quelque chose à me? me dire? Quelque chose Anything qui at peut all that aider? might help? Well, it's not about Daddy, but Ouais, mais... I heard from Daddy that Mom Oh, has. maman avait un secret. Shoko had a secret? C'était quoi le secret? Est-ce que tu sais? Did you know that Mom was the representative of an investment company? Yeah, I did. That whole company was a big scam. Scam? Well, I don't know the details. They start up a company to get people to invest in it, then shut it down on purpose and keep the Ok, money. ouais. She got really rich like that. Shoko did Wow. this? Yep. By herself? No. No, dummy. Of course it was with other people. I saw gangsters there sometimes. If she ever got into trouble, she had them take care of it. I am scanning all known crime databases, but I cannot find any reports referencing this. They must have been extraordinarily Ils sont careful. jamais fait pogner, c'est fou. Je suis content que tu sois correct. I'm not Pas okay. correct. So, you want to go back to the hospital? I'd be more than happy to drop you off. That's not what I meant. Why are you always so pushy, Date? I'm not pushy, I'm just worried. You've got a weird way of showing it. Doesn't look like you're worried. You're just weird. Bon. You've always got something smart to say, huh? You're just like Renju. Date, Ouch! What about Daddy? Nothing. You have no tact, do you? Exactement ce que je me disais. This is why you're single and always will be. Ça fait mal. That's where you're wrong, kiddo. I look like a single father when you're around. Chicks love it. Yeah, chicks love to see creepy old men hanging out with a sixth grader. Hey, what are you implying? Ooh, did I make you mad? Now I'm stuck in a car with an angry old creepy Oh, pervert. wow. I am not an old creepy pervert. And even if you were my age, you're not my type. Ew, I don't want to know about your type. Hey, you started it. Stupid old man. Punk ass kid. L'amour provient des deux. Ah, toute une relation, ces deux-là. Ok, on retourne sur le fiche pocket pour le meurtre. Il est dimanche, 10h33. Ok, on est rentré dans le Sunfish Ah, Pocket. Detective Date. Good to see you, sir. C'est le gars à qui j'ai demandé 20 fois son nom, je pense. And this is... Have you looked through the case file yet? Ah, c'est le... c'est la fille de la victime, comment? Ouais, c'est ça. I am so sorry. She's the victim's... Yes. Please, let us... Laisse-nous passer, come on. Pourquoi il y a des barils à terre? C'est quoi ces 3 barils-là? Il y avait les cordes étaient accrochées après? C'est quoi? Des barils de bière? Ouais, c'est ça, il était suspendu par les 3 cordes. Qui étaient attachés aux 3 each kegs. keg has a capacity of 20 Okay. liters. All 3 kegs were filled, and approximately 55 pounds Pour each. faire en sorte que ça leur tienne. Ok.
Good. On va lui demander. C'est quoi ton nom? Ah, c'est parfait. What? I was asking for your name. My name is. Je suis sûr que c'est le même. Je suis sûr que c'est le même qu'au début. C'est parfait. On le lâche pas. Kagami? I told you, it's Kagami! I told you my name like 5 times! Plus que ça. Oh! Il veut pas redemander. Come on! His name is a grave in my mind. His name is... Kagami! Hey, you. What's your name? Seriously? It's Kagami. Stop bugging him, it's rude. Excuse you? My best friend, Kagami and I are having a conversation. Yeah, don't spoil our fun. What? Ok, c'était parfait. No, we didn't find Ah, ils ont rien anything trouvé today. encore. Il a jamais rien, il trouve jamais rien. Il y a encore pas de sang sur le site. Non, ça c'est lui. Non, No, non, not c'est sûr. these past few days. I thought so. Once this is over, get some rest, all right? Mais pour vrai, si je l'envoie, You too, Detective faut Dottie. que je l'en refasse encore. C'est tellement malade que je me rends compte que. Y a-tu autre chose à dire sur lui? Il investigue quelque chose, ben oui, c'est sûr. Ouais, ok. Hey, la cuisine. Ok. Les fenêtres de la cuisine. Ok, on peut voir la cuisine, rien de suspect. Caméra. Une caméra de sécurité qui fonctionne. Iva, did you get anything from the surveillance camera? Unfortunately, Nope. no. All of the recordings from local surveillance Ils ont tout equipment été have been effacés. erased. Wow! What about backups? There are none. Nothing was uploaded to the cloud either. Ok, faut que aucunement quoi que ce soit qui peut nous aider par rapport à l'incident qui s'est passé. Wow! Et les photos. Ok, c'est des filles qui travaillent What are you ici. staring Ah, at? comment? Creeper. Ah! I Ok, mais c'est qu'elle repasse un autre. Des oil drum encore? The capacity of this oil 200 drum is litres, 200 ok. liters. It weighs approximately 44 44 litres. pounds when empty. Let me check inside. X-ray! Il y a quelque chose dedans. What? There's something inside. Hey, c'est vrai, on n'a pas trouvé le téléphone dans This l'autre. is the oil drum. This is the kind of oil drum that has a lid, right? Correct. Let's open it. La montre de Renju. This Non! Qu'est-ce que ça veut dire? This is the wristwatch Renju always Uh-huh. wore. No doubt about it. But how did this C'est get ça, here? comment ça s'est ramassé là-dedans? Pas regarder les beer cakes, ça c'est triste. On peut-tu le demander non. Des chaises qui sont faites en baril. Ok. Même si j'ai X-ray encore, il n'y aura plus rien, c'est sûr. Là. Il a tout fouillé. Ouais. Ça monte était dedans. Wooden barrel. Rien de spécial. Un trident. Is that a... It more closely resembles a harpoon of sorts. I believe this is a trident. Any chance this was used in the murder? Non. No, there are no traces of blood on the trident, and no indication that Renju was stabbed. Franchement, lui, il a pas été stable. Mais sa mère l'a été. Ok. Voilà Mizuki. Mizuki? Mizuki, là. Hein? Ok, c'est good. Tu te rappelles-tu de ce que t'as vu l'année passée? How could I Ouais, c'est ça, forget? exact. I'll never be able to get that image out of my head. Not until the day I die. Tu vois-tu quelque chose de bizarre? You were telling me earlier that you could spot things only a daughter would know. I know what I said.
I'll tell you if I notice Ok. anything. Vu qu'elle a rien vu pour l'instant. On va te poser la question. Did you hear me? I said I'll tell you if I see anything. I thought I already told you. Sitting around rotting away in that hospital would be worse. Still, I know what you're trying to say. For a little girl to find her dad like that and then want to go back to the scene, you think it's totally weird, right? Ben, en tout cas, c'est pas ça l'esprit nécessairement. In fairness, it is also weird for an adult policeman to acquiesce such a request from a child. But this is what I wanted. I didn't want to run away from it. I wanted to confront it. I didn't want to be Je sais qu'en weak. confrontant, elle peut s'en remettre plus rapidement. Là. Le comptoir. the corpse was strung up near this counter. The autopsy report indicates that the contents of the victim's intestines were excreted upon death, but no traces of that have been found in the area nor on the corpse On n'a pas trouvé itself. ses excréments. This evidence makes it highly likely that Renju was killed Encore une somewhere fois. else. It must have been considerably difficult to carry more than 150 pounds. What do you Ils l'ont mean? vidé. Renju weighed approximately 158 pounds. I can estimate a person's weight by analyzing their bone structure, muscle, Okay. and fat. On peut pas regarder les cordes. Donc, Iba, can you recall the time we discovered the corpse? Of course. c'est pas cool. Son œil gauche. Il était sorti. This case bears similarity to Effectivement. Shoko's. The left eyeball was removed while the victim was still Okay. alive. Sa face. The autopsy report discovered the presence of benzodiazepine. It is a common sedative. The dosage found in the victim's bloodstream was extremely high. It can be assumed that Renju's cognitive functions were heavily impaired before his death. On va utiliser ça pour pas qu'ils se débattent dans le fond. Ça, c'est les sédatifs. Bon, ok, au moins il était pas conscient. Les deux, leur œil gauche a été sorti par le tueur. Il n'y a pas quelque chose de bizarre alentour de ça. Son cou, il a été étranglé. C'est clairement la marque de quelqu'un qui a été étranglé. Strangulation? Correct. The face shows clear signs of congestion, along with petechia around the face and throat. Both are clear evidence of asphyxiation. Any indication of the murder weapon? Most likely a twisted piece of cloth. The culprit approached Renju from behind and wrapped the cloth around his neck, choking him in an attempt to suffocate him. Ok. The specific cause of death is cerebral circulation failure due to vessel closure in the neck. Put more simply, the suspect strangled Renju to death Fait qu'il from l'a behind. étranglé par derrière. Do we have an estimated TOD? Yesterday, around 8 Alentour de p.m. 8 heures. Ok. So Renji was murdered about 2 hours before Mizuki and I found the body. Ça laisse pas grand temps, ça. Ok. Dimanche à 8 heures. Il a été étranglé par un morceau de tissu quelconque par derrière. Good. Son corps. The time of discovery was 10:20 2 p.m. heures 20 plus tard, on a trouvé son corps. You of course already know this, but you and Mizuki were the first to discover Renju's corpse. The body was hanged from the ceiling, similar to how a fish would be. A thick hook was embedded in the upper jaw, and the wires connecting to the hook were strung up on one of the ceiling Okay. beams. There was also a hook on the other end of each wire. The 3 beer kegs were attached to these hooks. We have found no fingerprints. Wow. Donc, c'est pas mal tout ce qui s'est dit là. Ok, je pense plus qu'il y ait grand chose à voir là. Ok. Oh! Il y avait le contrôle. Ah ouais. C'est ça, si je fais zoom. 160D. Ouais. Il était emmené ici, effectivement. Une table. Il n'y a rien comme indice dessus. Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'étrange? Jeez, you're pushy. Pushy men are seen as desperate. This is why no one likes you. Besides, Ah, j'ai Date, vu. never mind. Just do your investigation or whatever. What was she Ouais, gonna c'est ça, say? qu'est-ce que ça en Now avait is not the time to worry about such things. Y a-t-il quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose par rapport au comptoir qu'on n'a pas été capable de voir? Ça, je peux pas voir. Je peux pas voir non plus. Une lumière, qui a de l'air de jellyfish. C'est pas un indice. Il veut dire qu'il nous manque de quoi par rapport au comptoir. Il nous manque quelque chose par rapport à lui. Mais quoi?
On a le droit. Il est encore là. Fait que là, on a tout. Ok. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Le menu, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Dragon's Palace Pasta. 1800 yen. 1800? Isn't that pretty average? This is average? Ok, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre ici à regarder. Oh, il y a un autre. C'est tout. Wow. Les fenêtres qui mènent dehors. Ah, ok, il est au deuxième étage, il n'y a rien qu'on peut voir dehors. Les policemen. C'est quoi ça dessus? Nothing special. Spécial. Ok, garde la porte. Ok. On a juste l'ascenseur pour se rendre là. Iva, can you check the operation records Yep. of this elevator? Searching. Found it. The elevator records are sent automatically to building Okay. management. According to the record from yesterday, from 6:30 p.m. until the body was found, this elevator stopped on the second floor only once, at 8:55 Actionné p.m. porter le corps à 8h55. The weight of the car's cargo was approximately 310 pounds. Ok, ça veut dire que notre tueur fait environ 150-160 livres. I think we've checked everything we need to. I agree. We should compile our evidence and inferences. Mizuki, you ready to leave? What? But we aren't done investigating. What do you mean? Qu'est-ce que There are still people I want to talk to. de qui tu veux parler? Ota? Yeah. Oda is in here all the time. He might know something. Ok. I'll call him. Ota's phone is broken. He dropped it in a puddle. Sounds like Ota. He's so clumsy. Oh, c'est tout ça sans savoir en fait. C'est que We'd have to talk to him in person. c'est pas arrivé dans ce monde-là, dans ce chemin-là, c'est arrivé He's dans probably l'autre. at Lemniscate or Matsushita Diner. Ok. Tu parles à Iris. Yeah. Daddy owned Lemniscate and Iris works for them. She used to work here too. So she might know something. I'll call her. Il n'y avait pas de réponse. Ça regarde pas bien pour Iris, là. Si c'est la troisième concours, ça regarde pas Have bien. any idea where she might be? I don't know. Iris is into a lot of things. Ok. Well, there is one place. Ouais. Have you heard of Golden Yokocho in the entertainment district? Daddy used to go to a place called Marble a lot. Marble, que Mama. Maybe they know something about him. Lemniscate, Matsushita Et Diner, and Marble, Marble. let's go. Let's head out. Okay. Ok, fait que vous voulez qu'on commence par quoi cette fois-là? On va voir Ota, Iris ou Mama. Ok, fait que Golden Yokocho it is. On va voir ce que ça va donner. Comme si ça savait pas c'était qui Mama. C'est quand même drôle. Comment ça se fait qu'elle sait tout ça? Une fausse peur. Je pense que maman est un petit peu plus inoffensive dans certains sens. Donc, on est dimanche. C'est une informatrice. C'est tout. Tandis que l'autre, c'est un head gangster. Is this it? Yeah, On amène une mineure dans un bar. You know about this place? yeah. This is where I met Renshu for the first time. Interesting. Didn't think this was your kind of spot. This place is special. You can find all sorts of shady characters here. It's the best place for gathering information about a case, so that's why. That is only a partial truth. Shut up. Huh? Let's head inside. Un gros merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez toujours suivre. Et si vous voulez voir l'action en live, vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo. Il y aura le lien Twitch. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde!